everyone. In this class, we will be discussing about cloud infrastructure and cloud computing. Okay na? మనం మాడ్యూల్ 1 లో NIST అని ఒకటి చెప్పుకున్నాం కదా, ఒక స్టాండర్డ్స్ అని, నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ అండ్ టెక్నాలజీ. సో NIST defines the cloud computing as follows: a model for enabling ubiquitous, convenient and on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources like network servers, storage applications and services that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or service provider interaction అన్నమాట. సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఈజ్ ది డెలివరీ ఆఫ్ కంప్యూటింగ్ సర్వీసెస్ టు యూజర్స్ ఓవర్ ఏ నెట్వర్క్. ఓకేనా? ఎగ్జాంపుల్ అంటే మనం రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసే జీమెయిల్. We don't have to manage the physical hardware like servers and networking equipment that runs the email service కదా. మనం జస్ట్ ఏం చేయాలంటే లాగిన్ అయ్యి యూజ్ చేసుకోవడమే. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ క్లౌడ్ సర్వీస్. ఓకేనా? మనకి క్లౌడ్ సర్వీసెస్ అనగానే 2 టర్మ్స్ మనం మెయిన్గా తెలుసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఏంటంటే క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్, సిఎస్పి. సో ఇట్ ఈస్ ది ఆర్గనైజేషన్ దట్ ప్రొవైడ్స్ ది క్లౌడ్ సర్వీస్ ఆర్ రిసోర్సెస్ దట్ ఆర్ కన్జ్యూమ్డ్ బై క్లౌడ్ సర్వీస్ కస్టమర్ అనమాట. ఓకేనా? అంటే వీళ్ళు సర్వీసెస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఓకే, నెక్స్ట్ టర్మ్ ఏంటి? క్లౌడ్ సర్వీస్ కస్టమర్, సిఎస్సి. సో ఇట్ ఈస్ ది ఎంటిటీ దట్ హ్యాస్ ది రిలేషన్షిప్ విత్ క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ టు యూస్ దేర్ క్లౌడ్ సర్వీసెస్. అంటే ఈ సిఎస్పి క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ అన్నవాడు సర్వీసెస్ ఇస్తే ఈ కస్టమర్ అన్నవాడు వాటిని యూస్ చేసుకుంటాడు అనమాట. ఓకే, సో చాలా వరకు ఈ క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్, క్లౌడ్ సర్వీస్ కస్టమర్ డిఫరెంట్ ఎంటిటీస్. అంటే ఆర్గనైజేషన్స్ విల్ యూస్ సిఎస్పి లైక్ ఎజ్యూర్ కానీ ఏడబ్ల్యూఎస్ కానీ టు హోస్ట్ దేర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనమాట. బట్ కొన్నిసార్లు ఏంటంటే ఈ కస్టమర్ ప్రొవైడర్ కూడా ఇద్దరు ఒక ఆర్గనైజేషన్ నుండి కూడా ఉండొచ్చు. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, an organization's IT department may develop a private cloud to allow other teams in the organization to create and provision their own virtual computing resources as needed. Okay, so now let's discuss cloud computing characteristics. So there are 5 essential characteristics for cloud computing as defined in NIST 800-145 publication. Okay na? ఆ 5 ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. సో మనకు ఫస్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఏంటి? ఆన్ డిమాండ్ సెల్ఫ్ సర్వీస్ అనమాట. క్లౌడ్ సర్వీస్ కస్టమర్ కెన్ కాన్ఫిగర్ ది కంప్యూటింగ్ రిసోర్సెస్ దే నీడ్. అంటే వాళ్ళకి ఏం కావాలి, ఎప్పుడు కావాలి అనే దాన్ని బట్టి దే కెన్ గెట్ యాక్సెస్ టు ద రిసోర్సెస్ అండ్ నీడ్స్ విల్ బి ఫుల్ఫిల్డ్ అనమాట. సో ఇక్కడ మనకి ఒక మెయిన్ ఫ్యూచర్ ఏంటంటే సెల్ఫ్ సర్వ్. అంటే కస్టమర్స్ కెన్ ప్రొవిజన్ ఆర్ డీప్రొవిజన్ ది రిసోర్సెస్ దెమ్సెల్వ్స్ అనమాట. త్రూ సమ్ వెబ్ పోర్టల్ కానీ ఏదైనా వెబ్సైట్ కానీ యూజ్ చేసుకుని దే విల్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ఇట్. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ యొక్క అడ్మినిస్ట్రేటర్ని ప్రతిసారి అడగాల్సిన అవసరం లేదు. వాళ్ళకి వాళ్ళే దే కెన్ ప్రొవిజన్ అండ్ డీప్రొవిజన్ అనమాట. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ఏంటి? ర్యాపిడ్ ఎలాస్టిసిటీ. So cloud services customers can rapidly scale resources as needed to acquire more or less capability. సో దీనివల్ల కస్టమర్స్కి ఏమైతే కావాలో దాన్ని మాత్రమే యూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. దే కెన్ స్కేల్ అప్ ఆర్ డౌన్ వెన్ అప్రోప్రియేట్ నీడ్ ఈస్ ఎన్కౌంటర్డ్. ఓకే, సో దిస్ కెన్ అకర్ ఇన్ 2 ways. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? హారిజంటల్ స్కేలింగ్. అంటే యాడింగ్ మోర్ సర్వర్స్ టు యువర్ పూల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 సర్వర్స్ని యూజ్ చేసి ఒక వెబ్సైట్ని రన్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, అండ్ ఇట్ సపోర్ట్స్ సమ్ 2000 యూజర్స్ ఎట్ ఏ టైమ్. సపోజ్ ఇంకో 1000 యూజర్స్ పెరిగితే ఇంకో కొత్త సర్వర్ని యాడ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ మేక్స్ దిస్ ఈజీ యాజ్ యూ కెన్ జస్ట్ రెప్లికేట్ యువర్ ఎగ్జిస్టింగ్ సర్వర్ విత్ ఎ ఫ్యూ క్లిక్స్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి? వెర్టికల్ స్కేలింగ్. ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే we increase the capacity of the existing servers. ఆల్రెడీ ఉన్న సర్వర్స్కి కెపాసిటీని పెంచుతాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, we might change the number of CPU cores or the amount of memory assigned to the server. ఓకే, మామూలుగా ఫిజికల్ వరల్డ్ అయితే ఏం చేస్తాం,
ఆ సర్వర్ని ఓపెన్ చేసి ఫిజికల్గా హార్డ్వేర్ అనేది యాడ్ చేస్తాం అనమాట. కానీ క్లౌడ్లో ఏంటి, జస్ట్ బై క్లికింగ్ ఫ్యూ బటన్స్ వీ కెన్ యాడ్ మోర్ కెపాసిటీ అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ బోత్ ఎలాస్టిసిటీ అండ్ స్కేలబిలిటీ ఆర్ క్లోజ్లీ రిలేటెడ్ and they refers to both increasing or decreasing capacity as short term needs fluctuate అనమాట. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ర్యాపిడ్ ఎలాస్టిసిటీ. నెక్స్ట్ ఏంటి, రీసోర్స్ పూలింగ్. సో కంప్యూటింగ్ రీసోర్సెస్ ఆఫ్ క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఆర్ పూల్డ్ అండ్ షేర్డ్ అక్రాస్ మల్టిపుల్ కస్టమర్స్. అంటే క్లౌడ్ సర్వీస్ కస్టమర్స్ కానీ టెనెంట్స్కి కానీ ఇన్ ఏ మేనర్ దట్ abstracts the consumer from underlying implementation. అంటే suppose there is a large pool of computers, storage devices and networking equipment అనుకోండి. ఒక్కో కస్టమర్కి ఒక్కో స్పెసిఫిక్ మిషన్ అసైన్ చేసే బదులు ఈ క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఏం చేస్తారంటే దే విల్ కంబైన్ ఆల్ దీస్ రీసోర్సెస్ ఇంటూ షేర్డ్ పూల్ అనమాట. సో కస్టమర్స్కి ఏమైనా రీసోర్సెస్ కావాలంటే వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్ బట్టి దే కెన్ డైనమికలీ అలొకేటెడ్ ఫ్రమ్ దిస్ రీసోర్స్ పూల్. ఓకేనా, ఇది రీసోర్స్ పూలింగ్ అంటే. మనకి నెక్స్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఏంటి, మెజర్డ్ సర్వీస్. ఓకే, ది అమౌంట్ యూజ్డ్ బై క్లౌడ్ సర్వీస్ కస్టమర్ కెన్ బి ఆటోమేటికల్లీ మీటర్డ్ అండ్ మెజర్డ్. దీనివల్ల కస్టమర్ ఎంతవరకు యూజ్ చేస్తున్నాడు అని వాళ్ళకు ఒక ఐడియా వస్తుంది అనమాట. అండ్ ఓన్లీ వాళ్ళు ఎంత యూజ్ చేశారో దానికి మాత్రమే పే చేసుకోవచ్చు. మనకి యూసేజ్ బట్టి ఎలా అయితే మన ఇంట్లో కరెంట్ బిల్ వస్తుందో ఇది కూడా అలాగే అనమాట. క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ మెజర్ ది నెంబర్ ఆఫ్ సెకండ్స్ యూజ్ ఏ వర్చువల్ సర్వర్ ఆర్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ డిస్క్ స్పేస్ యూ కన్జ్యూమ్, ది నెంబర్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ కాల్స్ యూ మేక్ అండ్ మెనీ అదర్ మెజర్స్. ఓకేనా, దీన్నే మెజర్డ్ సర్వీస్ అంటాం. సో మన ఫిఫ్త్ ఫీచర్ ఏంటంటే బ్రాడ్ నెట్వర్క్ యాక్సెస్. సో క్లౌడ్ సర్వీస్ కస్టమర్ యాక్సెస్ ఈజ్ ఎనేబుల్డ్ ఓవర్ ది నెట్వర్క్ అండ్ సపోర్టెడ్ బై మెనీ డిఫరెంట్ క్లయింట్ ప్లాట్ఫామ్స్ రన్నింగ్ ఆన్ వైడ్ వెరైటీ ఆఫ్ ఎండ్ పాయింట్ డివైజెస్ లైక్ ల్యాప్టాప్స్ కానీ డెస్క్టాప్స్ కానీ మొబైల్ ఫోన్స్ కానీ. ఓకేనా, ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న ఈ 5 క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కూడా నిస్ట్ డిఫైన్ చేసింది. ఓకే, అలాగే మనకి ఇంకో స్టాండర్డ్ చెప్పుకున్నాం, ఏంటిది, ఐఎస్ఓ స్టాండర్డ్. ISO IEC 17788 ప్రకారం మల్టీ టెనెన్సీ అని ఇంకో క్యారెక్టరిస్టిక్ ఉంది. మల్టీ టెనెన్సీ డిస్క్రైబ్స్ ది అలొకేషన్ ఆఫ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ రిసోర్సెస్ ఇన్ ఏ వే దట్ multiple tenants or customers can utilize a pool of resources while keeping their data and computing isolated from other tenants అన్నమాట. ఓకేనా, సో దీస్ ఆర్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనమాట. Now let's discuss about cloud service model. ఓకేనా, the cloud service model describes the category of service provided by cloud service provider. So in this we'll be discussing about 4 major service categories of cloud computing. ఒకటి సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ SaaS, నెక్స్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ IaaS, ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ PaaS అండ్ డెస్క్టాప్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ DaaS అనమాట. మనకి మెయిన్ SaaS, IaaS, PaaS మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా, సో కమింగ్ టు సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. సో హియర్ ది పబ్లిక్ క్లౌడ్ ప్రొవైడ్స్ అండ్ డెలివర్స్ ఏ ఎంటైర్ అప్లికేషన్ టు ఇట్స్ కస్టమర్స్ అనమాట. ఓకేనా, ఈ మోడల్ చాలా మందికి ఫెమిలియర్గా ఉంటుంది. ఎందుకు, సాఫ్ట్వేర్ సర్వీసెస్ని కానీ అప్లికేషన్స్ ఆర్ హోస్టెడ్ బై క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ అండ్ ప్రొవైడెడ్ టు కస్టమర్స్ ఓవర్ ది ఇంటర్నెట్ అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ ది మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ కదా. సో ఇక్కడ ఆ క్లౌడ్ సర్వీస్ స్టోరేజ్ కోసం కానీ నెట్వర్కింగ్ కోసం కానీ ప్రాసెసింగ్ కానీ వేటికి కూడా కస్టమర్కి సంబంధం అనేది ఉండదు అనమాట. ఓకే, ది క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ మేనేజెస్ ది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ ప్లాట్ఫామ్ అండ్ ది కన్స్యూమర్ ఓన్లీ నీడ్స్ టు మేనేజ్ స్పెసిఫిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్ విత్ ఇన్ ది అప్లికేషన్ అనమాట. అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే మనకి వెండర్ అనేవాడు అన్నీ సెట్ చేసేస్తే కన్స్యూమర్స్ సింపుల్గా వాటిని యూజ్ చేసుకుంటారు ఈ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్లో. ఓకేనా, కానీ దే షుడ్ సమ్ టైమ్స్ మైండ్ సమ్
స్పెసిఫిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్ విత్ ఇన్ ది అప్లికేషన్ అనమాట కస్టమర్ అనేవాడు. ఇంకా మిగతావన్నీ కూడా ఆ వెండర్ చూసుకుంటాడు. ఓకేనా. సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ అ సర్వీస్ ఆర్ email by Google or Microsoft 365, social media sites, and storage devices like which facilitate collaboration and synchronization across devices like బాక్స్ కానీ డ్రాప్ బాక్స్ కానీ అవన్నీ కూడా మనకి సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ అ సర్వీస్లోకి వస్తాయి. ఓకేనా. అండ్ సమ్ SaaS applications can also be very specialized, such as credit card processing services కానీ travel and expense reporting management కానీ. ఓకేనా. సో మనకి నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ క్లౌడ్ సర్వీస్ మోడల్ ఏంటి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీస్. సో customers of IaaS vendors purchase basic computing resources from the vendors and piece them together to create customized IT solutions. ఓకేనా. సో ఇక్కడ క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ వాళ్ళ కస్టమర్స్కి ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రిసోర్సెస్ పూల్కి సెల్ఫ్ సర్వీస్ యాక్సెస్ అనేది ఇస్తారనమాట. సో ఆ పూల్లో మనకి నెట్వర్క్, స్టోరేజ్, సర్వర్స్ అన్నీ ఉంటాయి. అండ్ దే కెన్ బి వర్చువల్లీ ప్రొవిజన్డ్ ఆర్ డీప్రొవిజన్డ్ ఆన్ డిమాండ్ అనమాట. ఇక్కడ క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఏమో ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని ఇంకా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని సపోర్ట్ చేసే ఫిజికల్ హోస్ట్ని మేనేజ్ చేస్తాడనమాట. అండ్ కస్టమర్ మేనేజర్స్కి సింప్లీ ప్లాట్ఫామ్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ సచ్ as ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కానీ డెవలప్మెంట్ టూల్స్ కానీ అప్లికేషన్స్ కానీ అండ్ ఎనీ వర్చువల్ హోస్ట్ దట్ దే ప్రొవిజన్డ్. ఓకే. సో మనకి ద మోస్ట్ వైడ్లీ యూజ్డ్ vendors in IaaS are Amazon Web Services AWS కానీ మైక్రోసాఫ్ట్ Azure ఇంకా GCP అంటే గూగుల్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ ఏంటి, ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. హియర్ ది క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ గివ్స్ కస్టమర్స్ యాక్సెస్ టు ప్లాట్ఫామ్ where they can develop, test and run code for applications developed in various programming languages అనమాట. సో వితౌట్ వరింగ్ అబౌట్ ది సర్వర్ కాన్ఫిగరేషన్ వాళ్ళు వాళ్ళ కోడ్ని డెవలప్ చేసుకుని టెస్ట్ చేసుకుని రన్ చేసుకుంటారు. ఓకేనా. అండ్ దిస్ ఈస్ ద మిడిల్ గ్రౌండ్ బిట్వీన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. ఇక్కడ యూజర్ సర్వర్స్ కోసం ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ దే ఆర్ స్టిల్ రన్నింగ్ దేర్ ఓన్ కోడ్. ఓకే. సో మనకి లాస్ట్ టైప్ ఆఫ్ క్లౌడ్ సర్వీస్ మోడల్ ఏంటంటే డెస్క్టాప్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. ఈ మధ్య రిమోట్ వర్క్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది. ఆల్సో ది డిమాండ్ ఇంక్రీజెస్ ఫర్ టెక్నాలజీస్ దట్ అలౌ దేర్ యూజర్స్ టు ఈజీలీ ఇంటరాక్ట్ విత్ ఎంటర్ప్రైజ్ సిస్టమ్స్ ఫ్రమ్ దేర్ హోమ్స్ అండ్ అదర్ లొకేషన్స్. ఓకేనా. సో డెస్క్టాప్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ సొల్యూషన్స్ టేక్ ది పవర్ ఆఫ్ వర్చువలైజేషన్ and apply it to desktop technology. ఇక్కడ ఏంటి అంటే యూజర్ కెన్ యూజ్ ఎనీ సిస్టమ్ ఆఫ్ their choice to access a desktop environment that is running on remote services. ఓకేనా. This can be DaaS solution running in a company's own data center or any cloud-based DaaS product like Amazon Workspace. So these cloud service models help describe how the responsibility for certain functions shift from cloud customer to cloud service provider అనమాట. ఓకే. సో ఈ పిక్లో చూడండి, ఇందులో మనకి క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ ఆన్ ప్రెమిసెస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్, ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్, సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్కి ఎంత ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాడో క్లియర్గా ఉంది. చూడండి, ఈ గ్రేదేమో క్లౌడ్ సర్వీస్ కస్టమర్ అనమాట, ఈ బ్లాక్ది క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్. ఈ సాస్ పాస్ ఐఏఎస్లో క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ అనమాట ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాడు హోస్ట్ ఫిజికల్ సెక్యూరిటీకి. ఓకే. అదే హోస్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి ఓన్లీ సాస్ పాస్లోనే ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారు. అలాగన్నమాట. మనకి ఆన్ ప్రెమిసెస్లో ఈ క్లౌడ్ సర్వీస్ కస్టమర్ ప్రొవైడర్ అంత ఉంటారు కాబట్టి ఎక్కువ కస్టమర్సే ఉంటారు స్పెసిఫిక్గా. ఓకేనా.
అలాగే అప్లికేషన్ లెవెల్ కంట్రోల్స్లో మనకి SaaS PaaSలో ఇద్దరు కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతారనమాట. ఏది ఏమైనా కూడా ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ అకౌంటబుల్ ఫర్ ఎన్షూరింగ్ ఇట్ ఈస్ ప్రొటెక్టింగ్ ఇట్స్ డేటా అండ్ డేటా ఆఫ్ ఇట్స్ కస్టమర్స్ అనమాట. ఈవెన్ ఇక్కడ మనకి థర్డ్ పార్టీ హెల్ప్ తీసుకున్నా కూడా ఆర్గనైజేషన్స్ will remain liable and accountable for ensuring that service provider they are contracting with or implementing good security practices. ఓకేనా, అంటే సింపుల్గా థర్డ్ పార్టీ మేనేజ్ చేస్తుంది కదా, సో ఏదైనా రిస్క్ ఉంటే వాళ్ళకి వెళ్తుంది అని అనుకోలేము. సో ఆర్గనైజేషన్స్ చూస్ చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి దే షుడ్ ఎన్ష్యూర్ దట్ ఆ థర్డ్ పార్టీ షుడ్ ఫాలో ది బెస్ట్ సెక్యూరిటీ ప్రాక్టీసెస్ అనమాట. ఓకేనా, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ క్లౌడ్ సెక్యూరిటీ సర్వీస్ మోడల్స్. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ కమ్ సెక్యూరిటీ అండ్ షేర్డ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ మోడల్. మనకి క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ మోడల్స్లో సెక్యూరిటీని కూడా చూసుకోవాలన్నమాట. అండ్ షేర్డ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ మోడల్ requires both vendors and customers take responsibility for different elements of security. మనకి ఐఏఎస్లో హార్డ్వేర్ అండ్ డేటా సెంటర్ సెక్యూరిటీని వెండర్ చూసుకుంటాడు. అలాగే కస్టమర్స్ విల్ కాన్ఫిగర్ ది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, అప్లికేషన్స్ అండ్ డేటా. సో ఇక్కడ మనకి ప్రైమర్లీ కస్టమర్ రెస్పాన్సిబిలిటీయే ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ అలాగే పాస్ అప్రోచ్లో అదే ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అప్రోచ్లో customer is still responsible for data and application but does not directly interact with operating system. సో ఇక్కడ రెస్పాన్సిబిలిటీ వెండర్దే ఎక్కువ ఉంది. ఓకే, అలాగే సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అప్రోచ్లో ప్రతిదీ కూడా వెండరే చూసుకుంటాడు. కస్టమర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే ఏ డేటా ఎక్కడ స్టోర్ అయిందో తెలుసుకుని దానికి తగ్గ యాక్సెస్ కంట్రోల్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఓకేనా, so this is what is meant by shared responsibility model. Now let's discuss about cloud deployment models. Cloud deployment model describes how the cloud service is deployed, managed and consumed. So the main primary cloud deployment models include public, private, community and hybrid clouds. Okay, so first let's discuss about public cloud. It consists of cloud computing resources operated by third party that are deployed for use by the general public for purchase and consumption అనమాట. సో జనరల్లీ పబ్లిక్ క్లౌడ్ యూజెస్ మల్టీ టెనెన్సీ మోడల్. ఓకేనా, ఇక్కడ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ వల్ల డేటా సెంటర్స్లో ఎక్కువ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ని అరేంజ్ చేసి అందరికీ అవైలబుల్గా ఉండేలా చేస్తారనమాట. మల్టీ టెనెన్సీ సింప్లీ మీన్స్ దట్ many different customers share and use the same computing resources. ఓకే, అంటే మన వర్క్ లోడ్స్కి యూజ్ చేసే ఫిజికల్ సర్వర్స్ని నైబర్స్ వర్క్ లోడ్స్కి కూడా యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకేనా, అందరూ లైక్ ఇట్ ఈస్ ఎ షేర్డ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. బట్ ఈవెన్ దో దే షేర్ దీస్ రిసోర్సెస్, కస్టమర్ షుడ్ ఫీల్ లైక్ దే ఆర్ యూజింగ్ దేర్ ఓన్ ప్రైవేట్ సిస్టమ్. అంతే కదా, ఇప్పుడు రిసోర్సెస్ని షేర్ చేసుకున్నా కూడా వాళ్ళకి ఒక సెక్యూర్ ఫీలింగ్ అనేది ఉండదు కదా, ఒక ప్రైవేట్ సిస్టమ్ని యూజ్ చేస్తున్నట్టు. సో మనకి ఇక్కడ ఐసోలేషన్ ప్రిన్సిపల్ నీడ్స్ టు బి ఇంప్లిమెంటెడ్ అనమాట. అంటే ఏంటి, కస్టమర్స్ ఒకరి డేటాని ఇంకొకరు చూడకూడదు. ఓకే, అలాగే ఒక కస్టమర్ చేసిన యాక్షన్స్ బట్టి ఇంకొకరి పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా ఎఫెక్ట్ అనేది అవ్వకూడదు అనమాట. So this is known as isolation principle. But sometimes this concepts break down. ఎందుకంటే ఒక్కోసారి ఎక్కువ మంది కస్టమర్స్ రిసోర్సెస్ని డిమాండ్ చేస్తే పెర్ఫార్మెన్స్ స్లో అవుతుంది, ఆర్ ద సిస్టమ్ మే ఎక్స్పీరియన్స్ సమ్ అవుటేజ్ కదా. సో క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ వర్క్ హార్డ్ టు allocate resources properly to avoid these issues. ఓకేనా, ఈ పబ్లిక్ క్లౌడ్ రిసోర్సెస్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఆర్గనైజేషన్ షుడ్ అండర్స్టాండ్ దట్ సెక్యూరిటీ ఇన్ పబ్లిక్ క్లౌడ్ ఫాలోస్ ది షేర్డ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ మోడల్. ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు అంటే ఇక్కడ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే
they should handle things like encrypting our data and keeping the infrastructure secure. Okay, and ఇక్కడ మన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి, కస్టమర్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. We decide what data to store and manage who can access it and set some security policies అన్నమాట. ఓకేనా. సో some common examples for public cloud service providers include AWS అంటే Amazon Web Services, Microsoft Azure, GCP అంటే Google Cloud Platform, OCI అంటే Oracle Cloud Infrastructure. ఓకేనా. So this is about public cloud. Next ఏంటి, private cloud. So it consists of dedicated cloud computing resources used by a single organization. అంటే ఇక్కడ పబ్లిక్ క్లౌడ్ మోడల్లో లాగా రీసోర్సెస్ షేరింగ్ అనేది ఉండదు. ది క్లౌడ్ రిసోర్సెస్ ఆర్ ఓన్డ్ ఆర్ ఆపరేటెడ్ బై ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ ఎనీ థర్డ్ పార్టీ ఆర్ బోత్. ఓకే. సో ఆర్గనైజేషన్స్ యూజింగ్ ది private cloud model want to gain flexibility, scalability and cost effectiveness of cloud, but they do not want to share the computing resources with any other organization అన్నమాట. ఇండివిజువల్ గా యూజ్ చేసుకోవాలి అని అనుకుంటారు. ప్రైవేట్ క్లౌడ్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టు ఆర్గనైజేషన్ ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ may run some private cloud to allow their other teams in organization to provision their own resources అన్నమాట. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఏంటి, కమ్యూనిటీ క్లౌడ్. ఇవి ప్రైవేట్ క్లౌడ్ కి సిమిలర్ గా ఉంటాయి, కానీ దే ఆర్ నాట్ ఓపెన్ టు జనరల్ పబ్లిక్ అన్నమాట. బట్ దే ఆర్ షేర్డ్ అమాంగ్ సెవరల్ ఆర్గనైజేషన్స్ దట్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ఈచ్ అదర్ ఇన్ కామన్ కమ్యూనిటీ. ఓకేనా. The cloud resources may be owned or operated by one or more organizations in the community or third party or both combination. ఓకేనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ కాలేజెస్ కానీ యూనివర్సిటీస్ కానీ కలిపి ఒక కమ్యూనిటీ క్లౌడ్ని క్రియేట్ చేసుకుంటాయి. సో విచ్ విల్ ప్రొవైడ్ షేర్డ్ కంప్యూటింగ్ రీసోర్సెస్ ఫర్ ఫ్యాకల్టీ అండ్ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ దట్ కాలేజెస్. బయట వాళ్ళకి వెళ్ళదు, ఆ కమ్యూనిటీలో ఉన్న వాళ్ళకి దే విల్ గెట్ యాక్సెస్ అనమాట. ఓకేనా. సో మనకి లాస్ట్ డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్ ఏంటి, హైబ్రిడ్ క్లౌడ్. సో ఇట్ ఈస్ ది కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2 or more అదర్ మోడల్స్ లైక్ పబ్లిక్, ప్రైవేట్ ఆర్ కమ్యూనిటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఆన్ ప్రెమిసెస్ డేటా సెంటర్లో ప్రైవేట్ క్లౌడ్ని ఆపరేట్ చేయొచ్చు. ఓకే. ఆల్సో ఇట్ కెన్ యూజ్ ఎ పబ్లిక్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ లైక్ AWS కానీ, Azure కానీ, Google కానీ టు హెల్ప్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ ట్రాఫిక్ ఇఫ్ డిమాండ్ ఈస్ హై. అంటే ఎక్కువ డిమాండ్ ఉన్నప్పుడు అది అలా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఇక్కడ బేసిక్గా నో క్లౌడ్ మోడల్ ఈజ్ సుపీరియర్ టు అదర్స్ అనమాట. సమ్ ఆర్గనైజేషన్స్ మైట్ వాంట్ టు put some cloud approach to public cloud approach to achieve greater cost savings. బట్ కొన్ని ఏం చేస్తాయంటే దే మైట్ హ్యావ్ రెగ్యులేటరీ రిక్వైర్మెంట్స్ దట్ ప్రొహిబిట్ ది యూజ్ ఆఫ్ షేర్డ్ టెనెన్సీ కంప్యూటింగ్ అనమాట. అంటే వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్ బట్టి దే కెన్ చూస్ ది అప్రోప్రియేట్ డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్ అనమాట. ఓకేనా. సో మనం ఈ క్లాస్లో ఏమేమి చెప్పుకున్నాము, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ గురించి చెప్పుకున్నాము. ఓకే. ఇంకా 5 క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటవి, ఆన్ డిమాండ్ సెల్ఫ్ సర్వీస్, ర్యాపిడ్ ఎలాస్టిసిటీ, రిసోర్స్ పూలింగ్, మెజర్డ్ సర్వీస్ అండ్ బ్రాడ్ నెట్వర్క్ యాక్సెస్. ఇంకోటి ఏంటి, మల్టీ టెనెన్సీ. అది ISO IEC స్టాండర్డ్ ప్రకారం అది కూడా 6th క్యారెక్టరిస్టిక్ అనమాట. ఇంకా క్లౌడ్ సర్వీస్ మోడల్స్ గురించి చెప్పుకున్నాం. సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్, ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్, డెస్క్టాప్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. ఇంకా షేర్డ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ మోడల్ గురించి కూడా చెప్పుకున్నాం. అండ్ ఫైనల్లీ we discussed about cloud deployment models. ఏంటవి, పబ్లిక్ క్లౌడ్, ప్రైవేట్ క్లౌడ్, community cloud and hybrid cloud. Okay. So that's pretty much it. We'll meet again in next class. Thank you.